Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது gravitational field. So gravitational field Eன்னு சொல்லுவாங்க or intensity ன்னு சொல்லிட்டு Iன்னு சொல்லுவாங்க. So gravitational field Eன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க இல்லனா Iன்னு கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. So gravitational fieldனா என்னது? So இப்போ நம்ம ஒரு மாஸ் எடுத்துக்கலாம். மாஸ்னா ஒரு பொருள் வெயிட்ல இருக்குது. So let us consider very small mass. இதுலது ரொம்ப சின்னது. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன மாஸ் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு வெயிட் எடுத்துட்டாக்கா இந்த வெயிட்டை சுத்தி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும். இந்த வெயிட்டை சுத்தி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த இந்த சின்ன வெயிட் என்னது, இது நகருது. நகர்றதுனால இந்த ஃபோர்ஸும் நகரும். ஸோ இது என்னது, இட் இஸ் இன்விசிபிள். நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது அந்த ஃபோர்ஸை. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஒரு எஃபெக்ட். இந்த ஃபோர்ஸ்னால ஒரு புவியீர்ப்பு விசைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆற்றல். சோ இத சுத்தி ஒரு புவியீர்ப்பு ஆற்றல் உருவாகும். சோ இந்த ஆற்றல் தான் நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் இமேஜினரி. கண்ணால பார்க்க முடியாது. சோ இமேஜினரி ஃபீல்டுன்னு. சோ இந்த இமேஜினரி கண்ணால பார்க்க முடியாததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கிராவிடேஷன். புவியீர்ப்பு விசையினால உருவாகக்கூடியதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம், கிராவிடேஷன் ஃபீல்ட். சோ அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் என்னது, ஒரு வெயிட் இருக்குது, ஒரு மாஸ் இருக்குது. இந்த மாஸ்னால இதை சுத்தி ஒரு ஆற்றல் உருவாகும். இந்த ஆற்றல் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். சோ இதோட இது பாத்தீங்கன்னா சின்ன மாஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி ஆஃப் லிமிட் m tends to 0. m tends to 0. சோ இந்த ஆற்றல்னால நமக்கு இதோட வெயிட் என்னவா இருக்கலாம், 0வா மாறும். சோ ஒரு வெயிட் இருக்குது. இந்த வெயிட் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால இதை சுத்தி ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுது. இந்த ஆற்றலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் ஆர் கிராவிடேஷனல் இன்டென்சிட்டி. சோ இதோட ஃபார்முலா என்னது, சோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க, E ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. E is equal to, சோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்னு இருக்குது இல்ல, ஒரு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ். சோ அப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்னா என்ன சொல்றாங்க, E is equal to, ன்றது என்னது, கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட். கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இது ஃபோர்ஸ், F னா ஃபோர்ஸ், M னா மாஸ். அப்ப E is equal to ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். இதுவே இப்ப நம்மளுக்கு F னா நமக்கு தெரியும், F is equal to G M by small m divided by, so இது நம்ம small m கூட நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்வீனியன்ஸ்க்கு, divided by r square. so இப்போ E is equal to, இந்த ஈக்குவேஷன் 1, இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் இன் ஈக்குவேஷன் 1. அப்ப E is equal to force என்னது, G capital M by small m by r square into small m. so இப்போ என்ன செய்யலாம், m கேன்சல் பண்ணிட்டு E is equal to G capital M by r square. so E எப்படிலாம் சொல்லலாம், கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஆர் E is equal to Gm by r square சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இதுதான் என்னது, கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட். இப்ப நம்ம ஒரு கால்குலேட் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட். Force is 20 Newton and the mass 5 kg. So இப்போ ஒரு ரூம்ல
சோ ஒரு ரூம்ல இப்ப நமக்கு என்ன இருக்குது இங்க we will have a mass is 5 kg. So force எவ்வளோ 20 Newton. So what is the gravitational field? So calculate the gravitational field னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? E is equal to F divided by N. So E ரெண்டு விதமா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்னு E is equal to F divided by N or E is equal to Gm by R square. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுல இப்போ நமக்கு ஃபோர்ஸ் டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. Force divided by mass. Force divided by mass, which is equal to 20 divided by 5, which is equal to 4. Force Newton per meter square. So E oda value என்னது? It is 4 Newton per meter square. இப்போ நமக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு டைரக்டாவே கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். E is equal to F by M. இப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் எவ்வளோ? the field between the two masses, ரெண்டு மாஸ் இருக்குது, ஒன்னு கேபிட்டல் M, ஒன்னு ஸ்மால் மாசஸ். சோ இப்ப மாஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதோட ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்னா மாஸ் வெயிட்ட நோக்கி தான் இந்த ஃபீல்டும் நகரும். E1 E2. சோ அந்த மாஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குதோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் என்ன இருக்கும்? கிராவிடேஷனல் field will be there. So இத நோக்கி தான் இருக்கும். So this is how the field will be there. So இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? We know that E is equal to F by M. இப்போ நம்ம force is equal to Gm by small m by R square. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம டிரைவ் பண்ணதுதான். இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம்? Substituting in equation 1. So in the equation நம்ம போட்டாக்கா we will get E is equal to G capital M small m by R square into M. So M cancel ஆகி E is equal to G capital M by R square. So இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்றோம்? கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட்னு சொல்றோம். or between the masses, ரெண்டு மாஸுக்கு நடுவுல, அதாவது ரெண்டு வெயிட்டுக்கும் நடுவுல புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சோ இது ஏற்கனவே நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ எதுக்குன்னா between the two point, ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல. Or we can put it as the negative sign indicates that gravitational force is against. So அது எந்த டைரக்ஷன் நோக்கி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. நெகட்டிவ் சைன் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த டைரக்ஷன் சொல்லுது. சோ இப்போ நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன்ஸ். அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மாஸ் வச்சுக்கலாம். சோ ரெண்டு மாஸும் சூப்பர் பொசிஷன் ஒன்னோட ஜாயிண்டா இருந்ததுன்னா இது பேரு தான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன். So when we link with more than one mass, ஒரு மாஸுக்கும் மேல்பட்டு நம்ம கரெக்டா இருந்துச்சுனாக்கா இது பேர் தான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன். சோ அப்ப இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்கும்? கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்கும்? சோ இதுல ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு இருக்குன்னா the net gravitational field is equal to E1 plus E2. சோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்கும்? E net na the net gravitational field is equal to E1 plus E2. சோ இப்ப நிறைய மாஸ் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஒட்டுமொத்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எவ்வளவு இருக்கும்? நம்ம எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்னது? ஒட்டுமொத்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டையும் கொடுக்கும். E1 plus E2. இப்ப நம்ம ஒரு டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம். மூணு மாஸ், 1 2 3. So இப்ப இந்த இதுல find the gravitational unit, find the net gravitational field. So ஈனா நம்ம வந்து gravitational field ன்னு பார்த்தோம். ஒட்டுமொத்த gravitational field எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம்.
இப்போ நம்ம x ஆக்சிஸ் மட்டுமே வச்சு பார்க்கலாம். So ex, so ex நம்ம என்ன சொல்லுவோம், in terms of x axis இது e1 plus e2 plus எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா வரக்கூடியது என்னவா இருக்கும், in terms of linearல it will be 0. So gravitational field in the x axis will be of addition of all the gravitational field which is equal to 0. இப்ப சப்போஸ் இப்ப இங்க நம்ம வந்து E1 சொல்லிட்டு இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பாயிண்ட்ல கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் எவ்வளோ, இந்த பாயிண்ட்ல. அப்ப இப்ப EY, because that is a midpoint. EY என்னது, it is a midpoint. ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல மைய பகுதி, it is a midpoint. இப்ப EY நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது வந்து E1, இது E2. ஏன்னா மாஸ் 2னால உருவாகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட E1 சொல்றோம், மாஸ் 2னால உருவாகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட E2 சொல்றோம், மாஸ் 1னால உருவாகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட நம்ம E2 சொல்றோம். சோ இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், E1 இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா E1 பிளஸ் E2 பிளஸ் E3. இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கும் நல்லிஃபை ஆயிடும், இந்த இதுக்கும் கேன்சல் ஆயிடும். சோ EY is equal to E3. ஏன் E3? E3ன்றது இந்த பாயிண்ட்ல இருக்குது, இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருக்குது. எதனால இந்த E1 E2 நம்ம எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றோம்னாக்கா, this will both will get cancel, because இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல புல் பண்ணும், இந்த டைரக்ஷன்ல இது புல் பண்ணும். அப்ப both of them will get cancel. electric field என்ன இருக்கும், gravitational field என்ன இருக்கும், it get cancel. அப்ப EY is equal to E3. But what is the formula here? EY is equal to G capital M by R square. இப்ப இந்த பாயிண்ட்ல R நமக்கு எவ்வளோ, சோ இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம், சோ இதா ஒரு ட்ரையாங்கிள், இதுல மிட் பாயிண்ட். சோ வாட் வில் பி திஸ் ஆங்கிள், இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்ப நம்ம இத எடுத்தாக்கா this angle will be of 60 degree and 60 degree. இந்த ட்ரையாங்கிள் எது என்னது, because all the angles are 60 degree. It is an equilateral triangle. அப்ப எல்லா ஆங்கிளும் என்ன ஆகுது, equilateral triangle. அப்ப எல்லா ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும், 60 டிகிரியா இருக்கும். அப்பதான் 180 வந்துரும். அப்ப what we have to find out, we have to find out this component. அப்ப it will be sin theta, இது வந்து என்னவா இருக்கும், cos 60 இருக்கும். அப்ப R is equal to, R என்னவா இருக்கும், R is equal to A sin 60 degree, which is equal to A root 3 by 2. So இப்ப R ஓட வேல்யூ என்னது, R is equal to A root 3 by 2. இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், equation, so equation what will be, it will be equation 2, இது equation 3. So substituting 3 in 2, அப்ப EY is equal to, EY என்னவா இருக்கும், so GM by A root 3 by 2 whole square. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், GM, so A square எழுதலாம், இது 2 மேல போயிடுச்சுன்னா it will be 4GM by A 3A square. Then what is the net electric field? Net electric field எவ்வளோ, E net is equal to
Ex plus Ey. So which is equal to Ex என்னவா இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாக்கா it will be 0 plus so Ey என்னது 4gm by 3a square or E net is equal to 4gm by 3a square. So இதுதான் E net ஓட value, the net electric field between the 3 point masses. அப்ப E net is equal to 4gm by 3a square. So இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, 2 masses m and 4m இருக்குது. Find the E net, the total net mass, net electric field. So find the total electric field. So they are separated by distance 9 meter. So what is the electric field? So in the direction la namakku enna iruko, it will be of E2, in the direction la E1. So idu ஒட்டுமொத்தமா என்னது 9. அப்ப இத நம்ம x ன்னு வெச்சுக்கினா இந்த இது எவ்வளவா இருக்கும், it is 9 minus x. So நமக்கு தெரியும் E net is equal to E1 plus E2, or we can write E1 is equal to E2 because எதனால நமக்கு வந்து gravitational field will be equal, இதுல எவ்வளவு இருக்குதோ இதேதான் இங்கேயும் இருக்க போகுது. So அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம், E1 is equal to E2. So what is E1 now? It is gm by r square. R ஓட வேல்யூ என்னது x. So x square which is equal to g4m by r square ஓட வேல்யூ என்னது 9 minus x square. So இப்போ என்ன எழுதலாம், gm will get cancelled. So நம்ம என்ன எழுதலாம், so என்ன இருக்கும் 1 by x square is equal to 4 divided by 9 minus x square, or we can write it as 9 minus x square is equal to 4 . So இத நம்ம வந்து x square. So இது எப்படி அதெல்லாம் 9 minus x divided by x the whole square எழுதலாம், which is equal to 4. So இத நம்ம இப்படி எழுதலாமா, ஈஸியா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம். இப்ப ஸ்கொயரிங் on both the side. So ரெண்டு ஸ்கொயர்லயும் ஸ்கொயரிங் பண்ணாக்கா so நமக்கு என்ன வரும், 9 minus x divided by x which is equal to plus or minus 2. So negative sign we can omit it, negative 2 you can omit it, negative part we can omit it. So 9 minus x divided by x is equal to plus 2, or 9 minus x is equal to 2x, or 9 is equal to 2x plus x, that is 9 is equal to 3x, or x is equal to 9 divided by 3, x is equal to 3. So this is the answer. So இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, A it is 2 centimeter, B 4 centimeter, C 3 centimeter, D 5 centimeter. So the option is find the x. So ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குதுன்னா இதோட x ஓட வேல்யூ என்னது,
இது ஒட்டுமொத்த இது வந்து 9 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கேட்கறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஏன் இதை ஈக்குவேட் பண்ணணும்? பிகாஸ் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு E1 இஸ் ஈக்குவல் டு E2. ஸோ இது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்ம இதை வந்து a minus b the whole square ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்ம பண்றதோட இது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் தி சைட். இப்போ நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் டியூ டு a பாயிண்ட் மாஸ். பாயிண்ட் மாஸ்னா ரொம்ப சின்ன மாஸ். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் நம்ம இங்க ஒரு ஆஃப் த சர்க்கிள்ல நம்ம ஒரு சின்ன போர்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? dm. ஏன்னா சின்ன போர்ஷன் இருக்கிறதுனால எம்முக்கு பத்தி we are considering as dm. அப்ப இதுல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்னவா இருக்கும்? the net electric field is equal to E1, that is, so it will be the net electric field will be of small, எல்லாமே சின்ன சின்னதா இருக்கிறதுனால DE1 plus DE2 plus DE3. so இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இங்க தான் DE எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அப்ப DE எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? இட் இஸ் DG. எம்முக்கு பத்தி என்னது? dm by r square. dm by r square. So it is capital. So dm by r square. So இங்க dm இருந்ததுன்னா எல்லா பார்ட்லயுமே dm சின்ன சின்ன பார்ட்டால தானே உருவாயிருக்குது. So இதுவும் dm. ஏன் இப்ப இங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கனாக்கா, சோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா வந்தாக்கா இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவா இருக்கும். அப்ப இந்த பார்ட் dm வந்தாக்கா இது எல்லா பார்ட்டும் dm தான் இருக்கும். இதனால opposite angles are equal சொல்லிட்டு இப்ப இந்த மாதிரி எல்லா பார்ட்டையுமே நம்ம dm கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதனால நமக்கு நிறைய கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இருக்கும் பாயிண்ட்னால. இப்ப we will consider this arc. ஒரே ஒரு சின்ன போர்ஷன் arc மட்டும் எடுத்துக்கோ. arc இது theta, இது dm. so arc by length is equal to, that is r by theta. so m by pi r is equal to r d theta by theta. It is dm by r d theta. சோ இது எப்படி வந்துச்சு? இது ஆர்ன்றது ஆங்கிள் வந்து டி தீட்டா. இதோட ஆங்கிள் என்னது? இட் இஸ் டி தீட்டா. இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த இதுக்கும் மாஸ் என்னது? m. சோ வாட் இஸ் திஸ்? இட் இஸ் a pi r. பாதி சர்க்கிள். சோ இட் இஸ் pi r. சோ இதுவே ஸ்மால் சர்க்கிளுக்கு வந்து dm by r d theta. r கேன்சல் பண்ணிடலாம். சோ வாட் will be the dm? dm is equal to d theta by pi, which is equal to dm. அப்ப dm ஓட வேல்யூ என்னது? it is m d theta by pi. so இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த சர்க்கிளுக்கு we are going to find out this. so இப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம? this is equation 1. so now we integrate this dE. so dA integrate பண்ணீங்கனாக்கா we will get integration of g dm by r square 0 to pi, angle pi. so இத நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாக்கா what will be the angle? the angle will be of sin theta. so இந்த d componentல பாத்தீங்கன்னா there won't be any cos theta. so இது கூட நம்ம என்ன இது பண்ணனும்? we have to consider as a dE sin theta. சோ இதுல எல்லாத்துலயும் நமக்கு என்ன வரும்? வெறும் sin theta தான் வரும். சோ அப்ப நம்ம எழுதும்போது gm by sin theta. so d sin theta னா
நம்ம இங்கேயும் sin theta தான் போட்டுக்கணும். So இப்போ நம்ம இந்த equation dm substituting dm 2 இப்போ integrate பண்ணீங்கன்னா we will get e is equal to integration of 0 to pi g dm க்கு பத்தி நம்ம என்ன போடுறோம் m d theta by pi r square sin theta. So இப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் g m pi r square இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். நம்ம என்ன செய்யறோம் integration 0 to pi sin theta d theta. So when we integrate with sin theta d theta, so what is the value? E is equal to gm. So sin integrate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் cos கிடைக்கும். Cos, that is cos pi. Cos pi ஓட வேல்யூ என்னது? It will be half. So இப்போ நம்ம இந்த இன்டகிரேட் பண்ணாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் gm by pi r square. When we integrate, we will get cos theta 0 to pi. So cos 0 to pi நம்ம வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we will get 2 pi by gm by r square. So இதுதான் வேல்யூ எதுக்கு point mass. So when we consider gravitational field due to a point mass, so gravitational field due to a point mass is equal to 2 by pi gm by r square. So in terms of direction பாத்தீங்கன்னாக்கா E is equal to 2 by pi gm by r square into j cap. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு கேட்குறாங்க. இப்போ மாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் மாஸ் இங்க இருக்குது எம் சொல்லிட்டு இருக்குது அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். எவ்வளவு தூரம் இன்ஃபினிட்டி தூரம் வரைக்கும். இப்போ இதோட கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எவ்வளோ? ஸோ நமக்கு தெரியும் E net இஸ் ஈக்குவல் டு E net என்னன்னா இது E1 எடுத்துக்கலாமா? ஸோ மாஸ் 1 2 3 4 அப்ப E net இஸ் ஈக்குவல் டு E1 plus E2 plus E3 plus E4 dot up to infinity. So E1 ஓட வேல்யூ என்னது? It is நமக்கு தெரியும் E is equal to gm by r square. So it is gm by r square னா என்னது? First oneக்கு 1. It is 1 square. Next gm by 2 square plus gm by 4 square plus gm by 8 square dot up to infinity. So gm நம்ம காமனா எடுக்கலாமா? gm, that is E net is equal to, find the net electric field, net gravitational field, 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 dot. So இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? gm is equal to 1 divided by 1 minus, it is 4 by 3 3 by 4.
So it is 1 minus 1 by 4. So இந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கத நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம். gm is equal to 1 divided by 1 minus 1 by 4. அப்போ 1 divided by 1 minus 4 அது it is equal to gm 1 divided by 1 minus 1 by 4. So LCM எடுத்தா gm 1 divided by 4 minus 3. எப்படி எழுதலாம்? gm so 4 minus 3 1 by 4 இங்க 1. So 3 by 4 or we can write it as E net is equal to 4 gm by 3. So இந்த கொஸ்டினுக்கு இதான் ஆன்சர். So இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் நம்ம இப்படி எழுதலாம் 1 divided by 1 minus 1 by 4. அப்போ என்ன செய்யலாம்? We can take LCM. LCM எடுத்தா 4 minus 1. 4 minus 1 3. So it is 1 divided by 3 by 4, which is equal to here it is equal to 4 gm by 3 square. So நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you.